హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ విద్యా సంవత్సరంలో అసెస్మెంట్ బుక్లెట్ అనేది విద్యార్థులకు ఇవ్వడం జరుగుతోంది. ఈ అసెస్మెంట్ షెడ్యూల్ అసెస్మెంట్ విధానంలో వచ్చిన మార్పులు గమనించినట్లయితే FA1, FA2, FA3, FA4 ఒకటి ట్రెడిషనల్, ఒకటి కాంపిటెన్సీ బేస్డ్గా ఉన్నవన్నీ పూర్తిగా కాంపిటెన్సీ బేస్డ్గా మారాయి. FA1 ఆగస్ట్, FA2 అక్టోబర్, SA1 నవంబర్, FA3 జనవరి, FA4 ఫిబ్రవరి, SA2 ఏప్రిల్ ఆర్ మార్చ్. This is the schedule of assessment for formative and summative assessments. అసెస్మెంట్ స్ట్రక్చర్ పరిశీలించినట్లయితే FA1, FA2, FA3, FA4. ఈ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ చూసినట్లయితే టూల్ 1 స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్స్ 5 మార్క్స్ అండ్ టూల్ 2 రిటర్న్ వర్క్ 5 మార్క్స్, టూల్ 3 ప్రాజెక్ట్ వర్క్ 5 మార్క్స్, టూల్ 4 రిటర్న్ టెస్ట్ 35 మార్క్స్, టోటల్లీ 50 మార్క్స్. అదేవిధంగా సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ 20 మార్క్స్, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్, ఫ్రీ రెస్పాన్స్ క్వశ్చన్స్ 60 మార్క్స్, totally 80 marks for SA1 and SA2. Together internal marks 20% A, SA2 marks 80% B, A plus B is equal to 100%. Structure of the booklet: you have two types of assessments in a year, formative and summative. Formative assessment having tool 1, tool 2, tool 3, tool 4. Tool 1 is students participation and reflections, tool 2 is written work, tool 3 is project work, tool 4 is written test, and second one is summative assessment. Assessment structure from grades 6 to 9. So there are multiple choice questions, short answer questions, long answer questions, essay type questions. For formative assessment 1 hour 15 minutes, for summative assessment 2 hours 45 minutes, and for formative assessment types of questions, multiple choice questions in section A 15 multiple choice questions and 1 mark each question having 1.5 minute and carrying 15 marks. Section B short answer questions, each question carries 2 marks, only 2 questions are there, 2 into 2 4 marks, and each question is having 5 minutes, together 10 minutes. Long answer questions 4, each question carries 4 marks, 4 4 ja 16 marks, 40 minutes. Therefore multiple choice questions 15 marks, 15 questions, short answer questions 2 4 marks, long answer questions 4 8 marks, together 1 hour 15 marks. And here a summative assessment 80 marks, multiple choice questions 20, that is each question carries 1 mark, 1.5 minute, 20 marks, short answer questions 4 marks, 4 questions, each question carries 2 marks, 4 2 ja 8 marks, and each question carries 5 minutes time, and long answer questions 4 marks, 5 questions, 4 5 ja 20 marks, and essay type questions 4, each question having 8 marks, 8 4 ja 32. Therefore 20 plus 8 plus 20 plus 32 is equal to 80 marks. 2 hours 45 minutes, 15 minutes for question paper reading. This is summative assessment test having time of 2 hours 45 minutes. Tool 1 children's participation and reflections, science especially lab activity, for conduction 3 marks, lab report writing 2 marks. Written work includes timely completion of exercises, notes writing and writing activities. On time completion 3 marks and neat handwriting 2 marks. Tool 3 project work
includes creative project works, cover the following aspects. FA1 classroom based project, FA2 information collection based project, FA3 classroom based project, FA4 model making project. And here report writing FA1 to FA3 3 marks and model making also 3 marks, presentation 2 marks. In formative assessment as well as summative assessment, especially competency based questions, non-example and example, you can see grade 7 science learning outcomes, students can recognize the clothing color affects comfort. Non-example, which color clothing is most comfortable wear during this summer? Pink, white, red, black. This is not a good example of good question, but good example is Ramya wants to go on vacation to a warm weather destination during her school holidays. What colors of clothing should she pack for her trip to ensure comfort? Pink, white, red, black. This is a white color. This question will give you thought-provoking one. And next, use of OMR sheets for MCQ and recording students' marks. So in this criteria, use only black or blue pen, shade completely the black circles. And part A, part B, part C, part D, part E is there. ఆపర్ ఐడి, పెన్ ఐడి పార్ట్ ఏలో నింపాలి, పార్ట్ బిలో ఎగ్జామ్ కోడ్ నింపాలి. అదేవిధంగా ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ పార్ట్ సిలో స్టూడెంట్ నింపాలి, ఏబిసి పార్ట్స్లో అంతా స్టూడెంట్ నింపాలి, పార్ట్ డి, పార్ట్ ఈ మాత్రం టీచర్ నింపాలి. సో గైడ్ ది స్టూడెంట్స్ టు షేడ్ బబుల్స్ క్లియర్లీ అండ్ కరెక్ట్లీ. This is the work of teacher to facilitate so the students to be done. Distribution and collection of the booklets. So issue booklets to students during scheduled assessment and activities. అసెస్మెంట్ ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి ఈ యొక్క బుక్లెట్ ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ఈ ఎఫ్ఏస్లో జరిగినప్పుడు టూల్ 1, టూల్ 3, టూల్ 4 కూడా అవసరమైనప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి తిరిగి మరి ఈ అసెస్మెంట్ బుక్లెట్స్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ టైంలో కూడా బుక్లెట్స్ని మెయిన్ ఎగ్జామ్ అప్పుడు ఇష్యూ చేయాలి. అదేవిధంగా ఇమ్మీడియట్గా ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత వాటిని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. హ్యాండిల్ అండ్ స్టోర్ బుక్లెట్స్ సేఫ్లీ అండ్ దే ఆర్ రీయూజ్డ్ త్రూ అవుట్ ది ఇయర్. క్లాస్ టీచర్స్ కీప్ ఆల్ ది బుక్లెట్స్. Invigilators handle them during assessments. Subject teachers return after evaluation. This is to be maintained clearly. And how to use assessment booklet. మనం ఇదివరకే తెలుసుకున్నాం. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ABCDE అనేటువంటి విభాగాలు ఓఎంఆర్ షీట్లో ఉన్నాయి. ABCలను పిల్లవాడు నింపాలి. అదేవిధంగా DEలను టీచర్ మాత్రమే నింపాలి. ఏ అనేటువంటి దానిలో ఆపార్ ఐడి కానీ పెన్ ఐడి కానీ వాడాలి. ఆపార్ ఐడి 80% అయిపోయింది, అదైనా వాడచ్చు లేదా పెన్ ఐడి వాడచ్చు. అదేవిధంగా టీచర్ వాడేవి ముఖ్యంగా ఏలో ఆపార్ ఐడి, బిలో ఎగ్జామ్ కోడు, అదేవిధంగా సిలో 15 క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్స్ బబ్లింగ్ చేయాలి స్టూడెంటు. 16, 17, 18 క్వశ్చన్స్లో 16, 17, 18, 19, 20 క్వశ్చన్స్. 16, 17 2 మార్కులవి 2 అంటే 0 నుండి 2 వరకు బబ్లింగ్ చేయాలి. అదేవిధంగా 4 మార్కుల ప్రశ్నలు 2 ఉంటాయి కాబట్టి 18, 19, 8 మార్కుల ప్రశ్న 1 ఉంటుంది కాబట్టి 0 నుండి 8 వరకు. ఈ విధంగా డి విభాగంలో టీచర్ నింపాలి. అదేవిధంగా టూల్ 1, టూల్ 2, టూల్ 3లో 5 మార్కులకు ఎన్ని ప్రశ్నలు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయో వాటిని కూడా టీచర్ నింపవలసి ఉంటుంది. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకొని అసెస్మెంట్ బుక్లెట్లో ఓఎంఆర్లో
చాలా జాగ్రత్తగా ఫిలప్ చేసి వాటిని అవసరమైనప్పుడు పిల్లలకి ఇచ్చి వెంటనే వాటిని కలెక్ట్ చేసుకొని క్లాస్ టీచర్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మై ఫిజికల్ సైన్స్ గురు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఫిజికల్ సైన్స్ గురు. దిస్ ఈజ్ బండి శ్రీనివాసులు, అనంతపురం.